Okay, yeah. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. So let us start today's virtual Sahavas. Baba is saying, take good care of your body, but do not be a slave of it. If you think constantly of its welfare, you are like the miser who thinks constantly of his gold. So let us take Baba's darshan and start today's program. అందరికీ ఈ శనివారం మనం చేసుకోబోతున్నటువంటి వర్చువల్ సహవాసం స్వాగతం. బాబా అంటున్నారు, నీ శరీరాన్ని బాగా సంరక్షించుకో, దానికి బానిసవు కాకు. నీవు ఎల్లప్పుడూ దాని బాగోగుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే నీవు తన బంగారాన్ని కాపాడుకోవడానికి పరితపించే ఒక లోబితో సమానం అవుతావు. ఇప్పుడు బాబా ఒక దర్శనాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించబోతున్నాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కి I am one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. अवतार मेहर बाबा की जय। नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। अपार दिव्या कृपा सागर, अपार दिव्या कृपा सागर, सकल चराचर जगदोद्धार, सकल चराचर जगदोद्धार। नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। जोहारुलिबे श्री मेहर बाबा, जोहारुलिबे श्री मेहर बाबा। महिनी जनिंचिन मानव रूप, महिनी जनिंचिन मानव रूप। इह जीवनमीव इह परानंद जीवनमीव। भव भय भंजन परम पावना, भव भय भंजन परम पावना। नमो मेहर बाबा
अवतार नमो देव देवा नमो नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा नमो देव देवा प्रभो नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा जय मेहर बाबा जय 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 अवतार मेहर बाबा की जय. Praveen, can you see the screen? Yes, we can see. Okay. Jai Baba. Last week we saw that how women Mandali shifted from Nasik to Upper Meherabad and how they stayed in East Room and the West Room and they secluded life there. So it is in continuation of that. Atar Meher Baba ki jai. In those days, Baba used the communicate along with gesturing. Mehra could read Baba's board, but not when he went too quickly. What made it so difficult was that sometimes Baba dictated in Gujarati, sometimes in Marathi, sometimes in English, and at times switching between all three languages. Mehra could follow Baba's rapid hand gestures. She says that Baba had so much patience, he would go very slowly, especially for Mehra. Reading Baba's gestures, you actually felt what Baba had in his mind. Crochet could also read the board, but if Baba began doing it rapidly, she called Mani to see what Baba wanted. Amongst the women, Mani was the most proficient, skillful, and expert at reading the board. Mani could even read it when it was upside down. She never asked Baba to go slow the board. She was so expert in that. In the days when it is warm during the summer, Baba preferred to sit outside in the evenings on his gadar under the open sky and ate with the plate on his lap. Mehra remembered Baba. They were so busy going to the kitchen, happily running back and forth, serving Baba's food, getting him some chutney or whatever. The women ate their supper with all sat outside while it grew dark and watched the stars came out. They all sat on short stools. After Baba finished eating, one person would massage Baba's feet. Baba was on his gaddi and they were all on stools near him. Baba's gaddi was not so high, so they all sat down and looking at Baba. It was such a wonderful moments where Mehra remembers it always. Baba would relax and talk about something. Baba told them a bit of what happened with the men Mandali, and women Mandali also shared some moments with Baba. Perhaps Baba asked them about their dreams and sometimes also told the crochet to sing a song for him. Baba often asked them for an amusing story. But Mehera usually said that she did not know any because as a child she had read only fairy tales. Mehera always anticipated Baba's moods. Mehera put Baba's hair behind his ear. Baba smiled at her. I knew Baba would feel uncomfortable, though he was not aware of it. Mehera remembers all those little things later. She lived with those sweet memories of Baba. Baba might even tell Mani to bring the small gramophone, the old wind up one from Nasik, and play few records. Baba listened to the English music most of the times.
Mani says that was the bar under an open sky. Only a very few stars came out. It was so lovely. Baba looked beautiful seated with us. Baba often said, make the most of it. Make the best use of this moment. You are sitting quietly around me. It won't be like this in the future. Be so many coming up up the hill like this. Baba gestured, indicating to the west. Mani could not imagine it. Meherabad Hill, so secluded, so isolated, so unworldly. It was difficult to imagine anybody else living there. Once Baba also believed that in the future, people will have big heads and no hair. Won't that be wonderful? No combing and no oiling at all. He added, there will be no cooking. People will swallow the pills. Baba, after that, looked at Fairni, Mehera's elder sister, you are wearing bangles now and a sari, but in your last life you were a man. Baba indicated that Mani too had been a man in her previous life, would be one again in her next and final incarnation as a pastor. On the other occasion, Baba said that he was already God realized when Mani was born, and he had brought her down specially to be with him. Woman Mandali never asked about such things, but that day something happened regarding money, and Baba said all these things to women. Mehera, about herself, she had never incarnated as man. She says that I think I was a woman from the very first. Mani told Baba, Baba, I know why you never come in avataric form as a woman. Now I realize why you always come in man's form. Baba looked at her quizzically as Mani continued. You will never tell us anything. You don't let your spiritual secrets out. Women have trouble keeping a secret. So if you had come as a woman, you would have given away all your secrets. If you were in a woman's form, you would have told us everything. I would have. Everything we wanted to us told everything. Baba listened with a twinkle in his eyes, a happy expression in Baba's face. After moving Baba from Nasik, Baba travelled more frequently, signal an end to Meher Baba's absence. Baba travelled continuously from February 1934 until mid-February 1935. He travelled to Madras, Bangalore, and he left for Europe, where there he remained for 2 months. Then again Baba journeyed to America, and the Mandali could not see Baba until mid-February 1935. During all his extended absence, although Mehera realized that Baba had to leave for his work always came first. She could not help feeling sorrowful. She worked throughout the day and remembered that they would not be seeing Baba for many days to come. Tears welled up in her eyes. During one of Baba's trip to the west, suddenly Baba himself looked sad and then explained that Mehera in India was crying because she missed him. He said this to the people around him. Whenever Baba was away from an extended period, he sent letters addressed to Mani. In the message, Baba hopes that Mehera is all right. How are you all? I hope all are well and obeying my orders. Then Baba asked about Mehera specifically and sent her a few tender, loving words. Before leaving to America, Baba gave the woman.
he instructed them to make a large wooden frame and put 12 of his photos in it. So Baba gave this work to occupy their time so they don't feel lonely when Baba was away from them. So they all started doing it for Baba. They began making the large frame for 12 photos using a hammer and saw. They made crepe papers flowers for decoration around the photos. They were so excited and happy to do that. How lovely, 12 photos in one frame. The room was nice, empty, so they were all working on the floor, used tables or chairs. Baba gave another activity for Mani, that is the target practice. Baba gave Mani a BB gun to practice while he was away. She never used it outside. She aimed and shot at items in the east room. They hung an old jam tin on a string while someone pushed it back and forth. Mani aimed and practiced shooting. The gun, the what she used, could not even kill a lizard. So it was not meant for the protection, but for some recreation for them. Mani says, the thought of target practice surprises me now. But at that time, when Baba was there with us, we not only did not ask Baba why, we did not think why. Baba wanted me to practice, and I did it. I got so good at it that even if someone were moving the target, I could hit it very easily. Mehera was not permitted even to read labels on the tins or boxes. She turned her eyes away from them, but it was difficult to avoid looking at the labels of cans and jars on the shelf while working in the kitchen. So they all came up with an idea, a solution. They started sticking all the jars and tins in the kitchen. Orders were usually not for all, but for a particular person, for a particular. They all had a restriction, but somehow Meheras were always more. One rule, however, applied to all was no naps in the afternoon. Mani says none of us was allowed to lie down in the afternoon. Baba gave us enough to keep us occupied each moment. That was a kind of meditation we were going through all walking hours. They were all excited for Baba. When you could not even lie down in the afternoon when you were unwell, no matter what your health was, in the day, lie down. Mehera sometimes leaned her head against the iron frame of the bed, but she could not lie down. She could not sleep or take a nap in the afternoon. Now the translation in Telugu. Avatar MeherBaba K Jay. వారం మనం నాసిక్ నుంచి బాబా ఎగువ మెహరాబాద్ మీదకి మకా మార్చడం అన్న విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నాం. ఈ వారం విషయంలోకి వస్తే బాబా ఆ సమయంలో ఆల్ఫబెట్ బోర్డ్ అంటే తన అక్షర పలకాన్ని చూపించి సంభాషిస్తూ ఉండేవారు. అయితే ఈ అక్షర పలకాన్ని చూపించినప్పుడు బాబా ఒక్కొక్కసారి మరాఠీలో సంభాషించేవారు, ఒక్కొక్కసారి గుజరాతీలో సంభాషించేవారు, ఒక్కొక్కసారి ఇంగ్లీష్ లో చెప్పేవారు. కాబట్టి వీళ్ళు ఏ భాషలో బాబా చెప్తున్నారో అది అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం సమయం పట్టేది. మెహరా బాబా చాలా స్పీడ్గా ఆ అక్షరాలను చూపించుతూ అసలు చదవలేకపోయేది. అయితే బాబా చేయి సంభాషించేటప్పుడు అవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేది. అయితే బాబా మెహరా కోసం చాలా చేస్తూ ఆవిడకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి బాబా ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవారు. ఆ స్త్రీ మండలి వారిలో బాబా యొక్క చేతి సంజ్ఞలను ఈ అక్షర పలకాన్ని చదవడంలోనూ చాలా నైపుణ్యం
సంతరించుకున్నటువంటి స్త్రీ అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మణి బాబాయ్ ఆ పలకను తలకిందలుగా పెట్టి చూపించినా కూడా చాలా సునాయాసంగా అది అర్థం చేసుకొని చెప్తూ ఉండేది. అంతటి నైపుణ్యం మణికి ఉండేది. ఒక్కొక్కసారి పురుషుడుకు బాబాయ్ ఏదైనా ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు ఆవిడకి అర్థం కాకపోతే మణిని పిలిచి బాబాయ్ ఏం చెప్తున్నారో తర్జుమా చేయించుకొని వింటూ ఉండేది పురుషుడు. అంతటి నైపుణ్యం మణికి ఉండేది. మెహరాబాద్ కొండపైన నివాసం వీళ్ళు ఉంటున్నటువంటి సమయంలో రాత్రిపూట ఈ వేసవి కాలంలో బాబా ఆరు బయట కూర్చోవడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉండేవారు. బాబా ఒక గడ్డి ఉన్నటువంటి ఆ చోట బాబా దానిపైన ఆసీనులై ఉన్నప్పుడు స్త్రీ మండలి వారు చిన్న చిన్న స్టూల్స్ వేసుకొని బాబా చుట్టూ కూర్చునేవారు. భోజనం కూడా ఆరు బయట ఆ నక్షత్రాల కింద కూర్చొని ఆహ్లాదమైన ఆ వాతావరణంలో భోజనం చేయడానికి కూడా బాగా ఇష్టపడుతూ ఉండేవారు. స్త్రీ మండలి వారికి కూర్చొని భోజనం చేసే ఒక అవకాశం అప్పుడు వాళ్ళకు దొరుకుతూ ఉండేది. ఒక్కొక్కసారి బాబా ఈ గది పైన కూర్చొని స్త్రీ మండలి వారితో ఏవైనా ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి చర్చించేవారు. అలాగే ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఆ సంగతుల గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. వాళ్ళకి ఏమైనా కలలు వచ్చాయా అని వాటి వివరాలు కూడా అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉండేవారు. ఒక్కొక్కసారి పురుషుడును పాటలు పాడమని బాబా అడుగుతూ ఉండేవారు. ఇలా ఆ వాతావరణం ఆ ఒక సానుకూలమైనటువంటి ఆ ఒక పరిసరాలలో బాబా ఒక సాంగత్యంలో స్త్రీలు తమను తాను మర్చిపోయి బాబా ఒక సాంగత్యాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అనుభవించేటువంటి మెహరా ఇక్కడ గుర్తు చేసుకు వేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి బాబా కురులు లేసి ఎగురుతూ ఉండేవి. అది చాలా అసౌకర్యంగా ఉన్నప్పటికీ బాబా దాన్ని గమనించేవారు కాదు. మెహరా మెల్లగా ఆ ఒక్క కురులను బాబా చెవి వెనక తోస్తూ బాబాకు స్వాంతన చేకూరుస్తూ ఉండేది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు ఎప్పటికీ నేను జన్మలో మర్చిపోలేను అని మెహరా గుర్తు చేసుకోవడంతో గడిపినటువంటి ఆ సాన్నిహిత్యం బాబాతో వాళ్ళకున్నటువంటి ఆ సహవాసం ఆవిడ ఎప్పటికీ కూడా నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఒక ఆసక్తి నుంచి తెచ్చినటువంటి గ్రామఫోన్ తెప్పించి అందులో వేసి పాటలు వింటూ మైమర్చిపోతూ ఉండేవారు. ఆ ఒక బాబా ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ అంటే పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని ఎక్కువగా ఆ పాటలనే ఎక్కువగా వింటూ ఉండేవారు. మణి గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఈ యొక్క ఆ రోజులు గమనిస్తే అవి మాకు బాబాతో గడిపినటువంటి చాలా ఆహ్లాదకరమైన, సంతోషకరమైన రోజులు అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఆరు బయట ఆ ఆకాశంలో మిలమిల మెరిసే నక్షత్రాల కింద బాబా ఒక సాంగత్యంలో మేమందరం ఆయన చుట్టూ కూర్చొని ఆయన చెప్పే మాటలు వింటూ మా సంగతులన్నీ బాబాతో పంచుకుంటూ బాబాతో గడిపినటువంటి ఆ సాంగత్యం అది ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోలేనటువంటిది. ఆ సంతోషదాయకమైన రోజులు అవి అని మణి ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటుంది. అంటే మళ్ళీ భవిష్యత్తులో అలాంటి సంతోషం, అలాంటి ఒక అవకాశం మళ్ళీ మాకు దొరకదు. అది దొరకకపోవచ్చు అని కూడా మణి ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటుంది. అయితే బాబా ఎప్పుడు అనేవారు, "ఈ ఒక్క సాంగత్యాన్ని మీరు సంతోషంగా అనుభవించండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అవకాశం మీకు దొరకకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అప్పుడు చాలా మంది బాబాను కలవడానికి అంటే నన్ను కలవడానికి రావచ్చు. అప్పుడు మీకు అవకాశం దొరకకపోవచ్చు" అని. అయితే మణి అనుకునేది, మేము ఇలా ఏకాంతంగా ప్రపంచానికి దూరంగా ఈ కొండ పైన నివసిస్తున్నాం. ఇక్కడికి ఎవరు రాగలరు? ఎవరు రాబోతారు? అన్న ఆశ.
ఆ ఆలోచన కూడా బాబా చెప్పడం వలన అది కనిపిస్తూ ఉండేది. ముందు ముందు తరాల వారు వస్తారేమో అని. బాబా పోయే విషయాలను ముందే చెబుతూ అన్నారు, ముందు ముందు తరాలలో ఆ పెద్ద పెద్ద తలకాయలతో వెంట్రుకలు లేకుండా మనుషులు పుట్టాల్సిన సమయం వస్తుంది. అది ఎంత మంచిదో కదా! ఎందుకంటే ఆ తలను దువ్వడం కానీ, దానికి నూనె రాయడం కానీ, ఇలాంటి పనులు ఏవి కూడా చేయాల్సిన అవసరం మనిషికి ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు అని. అలాగే శ్రీని మెహరా తన అక్కను చూపిస్తూ బాబా అన్నారు, నువ్వు ఇప్పుడు గాజులు వేసుకున్నావు, చీర కట్టుకున్నావు. అయితే నువ్వు పోయిన జన్మలో ఒక మగాడివి, అంటే ఒక పురుషుడిగా జన్మించావు అని. అలాగా మణిని కూడా అలాగే బాబా అన్నారు, గత జన్మలో ఆవిడ ఒక పురుషుడు అని. అలాగే రాబో మరు జన్మలో కూడా ఆవిడ ఒక పురుషుడిగా జన్మించి భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందబోతుంది అని కూడా బాబా అక్కడ సూచించడం జరిగింది. బాబా అన్నారు, మణి పుట్టినప్పటికే నాకు భగవత్ సాక్షాత్కారం అప్పటికే పొందబడి ఉన్నాను. అయినప్పటికీ కూడా నేను మణిని కోరి తెచ్చుకున్నాను. ఎందుకంటే నా సాంగత్యాన్ని ఆవిడకి ఇవ్వాలని అని బాబా ఇక్కడ గుర్తు చేయడం జరిగింది. మెహరా ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఒక ప్రవర్తన కానీ, ఆవిడ ఒక మనస్సు తీరును కానీ చూస్తే నేను ఎప్పుడూ కూడా స్త్రీగానే పుట్టానేమో, అంటే నేను తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక స్త్రీగానే పుట్టానేమో అని మెహరా ఊహించుకుంటూ చెప్పడం జరిగింది. బాబా బాబాను ఆట పట్టిస్తూ గుర్తు చేసుకుంటుంది. అదేంటంటే, బాబా ఎప్పుడు కూడా అవతారుడు ఒక పురుష రూపంలోనే వస్తాడు, స్త్రీ రూపంలో రాడు అని నువ్వు చెప్తూ ఉంటావు. దీనికి కారణం ఏమిటో నాకు ఇప్పుడు బాగా అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆహ్, బ భగవంతుడు ఆధ్యాత్మికమైన ఎన్నో రహస్యాలను మానవాళికి చెప్పకుండా అదే భగవంతుడు ఒక అవతారుడు స్త్రీ రూపంలో వస్తే స్త్రీ ఏ ఒక్క రహస్యాన్ని కూడా దాచలేదు కాబట్టి చెప్పివ్వడం అన్నది చాలా సహజంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు తెలియకుండానే అవి వెల్లడైపోతూ ఉండేవి. కాబట్టి స్త్రీగా వచ్చి ఆ రహస్యాలను వెల్లడి చేయకుండా నువ్వెప్పుడు పురుషుడుగానే వచ్చి వాటిని కాపాడుతూ ఉంటావు. మానవాళికి ఆహ్, తెలిపేటువంటి ఆ సమయం వచ్చే వరకు. కాబట్టి ఇందుకోసమే నువ్వు స్త్రీ రూపం దాల్చలేదేమో అని తమాషాగా అనడంతో బాబా నవ్వుతూ ఆహ్, మిన్నకుండిపోయారంటే బాబా కళ్ళల్లో ఆ మెరుపు అలా మెరిసి మాయమైంది. కాబట్టి స్త్రీగా వచ్చి ఆ బాబా ఈ సమయంలో ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉండేవారు. తెలిపేటువంటి ఆ సమయం ఇండియాలోనే కాకుండా పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా బాబా పర్యటిస్తూ ఉండేవారు. ఫిబ్రవరి 1934 నుండి మళ్ళీ ఫిబ్రవరి 1900 రమారమి ఒక్క సంవత్సరం పాటు బాబా చాలా ప్రయాణం ఆ సమయంలోనే బెంగళూరు, అలాగే మెడ్రాస్, కొన్ని ఇండియాలో ప్రదేశాలే కాకుండా పాశ్చాత్య దేశానికి కూడా బాబా అప్పుడు వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ ఒక ఎడబాటును మెహరా అసలు తట్టుకోలేకపోయేది. ఏ పని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా బాబా లేరు అన్న ఒక బాధతో ఆవిడ కళ్ళెంబడి నీళ్లు జలజల రాలిపోయేవి. ఆ ఆ బాధ ఉన్నప్పటికీ కూడా బాబా ఇచ్చినటువంటి విధులను వాళ్ళు శాయశక్తులా చేస్తూనే ఉండేవారు. ఇలాంటి సమయంలోనే బాబా పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అక్కడ మండలి వారికి ఇలా గుర్తు చేశారు. భారతదేశంలో మెహరా నా వియోగాన్ని తట్టుకోలేక బాధపడుతూ కన్నీళ్లు రాలుస్తోంది. ఆవిడ బాధ నన్ను చలింపచేసింది అని బాబా అక్కడ గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే బాబా వీళ్ళకు ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా యోగక్షేమాలను విచారిస్తూ ఉండేవారు. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాబా ఆజ్ఞలు అవి తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారా లేదా? ఆరోగ్యాలు ఎలా ఉన్నాయి? అన్నీ విచారిస్తూ అలాగే మెహరా గురించి ఎక్కువ
ఎక్కువగా ప్రస్తావించేవారు. అలాగే మెహ్రాకు కొన్ని స్వాంతనమైనటువంటి ఆ పలుకులను పలుకుతూ బాబా ఆ ఆ ఉత్తరంలో మెహర కోసం ఒక సందేశాన్ని కూడా ఆవిడకు స్వాంతన కలిగిస్తూ పంపిస్తూ ఉండేవారు. ఈ ఈ ఉత్తరాలన్నీ కూడా మనీ పేరిట వస్తూ ఉండేవి. బాబా చాలా రోజులు మెహరాబాద్ నుంచి ఆహ్, బయటికి వెళ్లారు కాబట్టి వీళ్ళ కోసం అని ఒక పనిని అప్పగించడం జరిగింది. అంటే స్త్రీ మండలి కొరకు బాబా 12 ఫోటోలను ఇచ్చి ఒక పెద్ద చెక్క ఫ్రేమ్ తయారు చేసుకొని అతికించి వాటికి తగినటువంటి ఆ నగీషీలను దిద్ది వాటిని ఒక పెద్ద ఫోటోలాగా తయారు చేయమని బాబా నిర్దేశించి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను స్త్రీ మండలి వారు చాలా మనస్సు పెట్టి హృదయపూర్వకంగా అందులో ఎంబ్రాయిడరీ అలాగే ఒక పూలతో పేపర్ తో చేసినటువంటి పూలను అతికించి ఎంతో రమణీయంగా అసలు చూసిన వెంటనే అది మనసుకు హత్తుకునేలా ఆ ఫోటోను వాళ్ళు తయారు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ లో చూస్తే వెనక ఉన్నటువంటి ఆ నేపథ్యంలో ఉన్న 12 ఫోటోలు ఆ చెక్క ఫ్రేమ్ మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇంకొక పని పని మణికి ఏంటంటే ఒక పిస్తోల్ షూట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయమని. అంటే ఏదో ఒక గమ్యాన్ని అక్కడ పెట్టుకొని ఆ గమ్యం వైపు ఆ పిస్తోల్ ను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ గురి కరెక్ట్ గా దాన్ని కాల్చగలుగుతూ ప్రాక్టీస్ ను మణికి చేయమని చెప్పారు. ఎప్పుడు కూడా మణి ఇది ఈ పనిలో నిమగ్నమై ఉండేది బాబా ఇచ్చినటువంటి. అయితే ఎప్పుడు మణి చెప్తుంది బాబా ఎందుకు ఈ యొక్క ఆదేశం ఇచ్చారు అని ఆలోచించలేదు. బాబాని అడగను లేదు. అయితే బాబా ఇచ్చిన పని కాబట్టి అది చేసి తీరాలి అన్న ఒక ధ్యేయంతో దాన్ని ఒక్కొక్కసారి మణి ఇది ప్రాక్టీస్ చేసి ఎంత నిష్ణాతురాలైందంటే ఒక్కొక్కసారి ఎటువంటి జామ్ టిన్ ఏదైనా ఒక దారానికి కట్టి దాన్ని ఎవరైనా ఇలా దాని మీద షూట్ చేసి తన గురిని సాధించగలుగుతూ ఉండేది. అంతటి నిష్ణా నిష్టను తర్వాత అంతటి మణి ఇందులో సంపాదించింది. ఈ సమయంలో తర్వాత శ్రీమండలి వారికి కూడా ఏ ఒక పేపర్ మీద కానీ ఒక లేబుల్ కానీ ఏదైనా ఒక చదవడం అనేది నిషిద్ధం మెహరాకు. కాబట్టి శ్రీమండలి వారు ఏం చేసేవారంటే ఒక నల్లటి పేపర్ తీసుకొని ఆ వంటగదిలో వాడేటువంటి అలాగే ఒక మైలో బాటిల్ కానీ అలాంటి వాటి మీద ఉన్నటువంటి పేర్లను కూడా ఈ నల్లటి ఒక స్టిక్కర్ ని అతికించి అవి కనపడకుండా చేస్తూ ఉండేవారు. ఈ ఆదేశాలు మెహరాకు మాత్రం ఎప్పుడు ఉండేది. ఈ చదవడం నిషిద్ధం అనే ఆదేశం. అయితే శ్రీమండలి వారికి ఈ ఆదేశం ఇస్తూ ఉండేవారు బాబా. ఎన్ని ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు బాబా ఇచ్చినటువంటి ఆ ఒక్క పనిని ఎంతో మనస్ఫూర్తిగా అసలు ఇది ఎందుకు అన్న ఆలోచన రాకుండా ఎంతో నేర్పుతో ఇది చేస్తూ ఉండేవారు. అయితే అందరికీ వర్తించేటువంటి ఒక్క నియమం మాత్రం ఉండేది. అదేంటంటే అది ఆహ్, ప్రొద్దుటి పూట అంటే మధ్యాహ్నం కానీ, రాత్రి తప్ప పొద్దున ఏ ఏ సమయంలో పడరాదు. అంటే పడుకోరాదు అన్నది ఒక ఆజ్ఞ బాబా అందరికీ ఇచ్చున్నారు. ఎవరు కూడా అసలు ఆరోగ్యం బాగలేక తెల్లవార్లు పడుకోరాదు అన్నది ఒక బాబా ఇచ్చినట్టు. ఒక్కొక్కసారి మణి చాలా మెహ్రా కానీ, మణి కానీ ఏదైనా పని ఎక్కువ అయి ఆహ్, ఆహ్, ఒక రెస్ట్ తీసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు కూడా ఆ మంచానికి ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్రేమ్‌కు జారపడి ఆహ్, ఆనుకొని కూర్చొని సేద తీరేవారే కానీ ఎప్పుడు కూడా పడుకోవడానికి ప్రయత్నించేవారు కాదు. ఎందుకంటే బాబా ఆజ్ఞ అది కాబట్టి.
Garu, I think you are on mute. Uh, Now, can you hear me? Yes, we can hear you now. Okay. And the screen is also visible on the this thing? No? Yes, we can see it. Okay. Baba ki jai. Money's most important order was to keep a detailed daily record of Mehra's activity. Baba even said to note down the exact entry. For example, she has to note down when she started the work and when she ended the work. From 8:15 to 8:30 a.m., Mehra was relaxing on her bed. From 8:30 till 9:45, Mehra is embroidering. From 9:45, Mehra is cooking. Like that, she has to make all the detailed records of Mehra. When she ate, whenever she did anything, money wrote down everything. This was the duty given by Baba to. Baba was so pleased with the diary, what money did it with so much of dedication. And added instruction was also added to this that the money was not allowed to write the word Mehra, that is, her name should not come in the diary. Like she had cold, or she can write letter M, that is capital M. Mehra, she can write M is not feeling better. Further, money added the beautification to it. Like she drew a small clock with the time next to some entries and made cartoons to delight Baba. She made it very interesting. She took pictures from the weekly magazine and newspapers. When Baba came, this was his gift to him. When Baba saw Mani's work, he looked so pleased with her work. It was beautiful, he said, and he was very happy with her work. So Mani says that he really did not want to know every detail of Mehra's day. He never really read it, but it was my involvement that he wanted. It's not what was accomplished that was important to Baba, but how every thought, every moment was Baba's. When you did such a little thing for Baba, he made such a big, like his cup is completely full. So the littlest thing put into it makes it. With Baba, we did not think of love. We did not think of progress. We did not think of the growth. We did not even think of anything except just to try to obey him as perfectly as possible, to try to please him. When someone asked me, tell me moments with Baba, my happiest moments were when I had done something that had pleased Baba. And when Baba says that, looking at me, you have made me pleased. You would be on air. What else is higher than that to make him happy? What else is higher than to long for? Even Baba places that above God realization. Mani says, my favorite Baba's quote is, as Saint Francis loved Jesus, you will realize me, but you will please me. It doesn't matter how many lifetimes, how many years it takes, let it be the goal. Mani further explains, do not even think, I love Baba, or this is my progress, or this is growing in Baba. None of this came into the picture. You make it natural. Just loving him without knowing it and wanting to please him. Baba would say, try, try for anything, try your best, and I will help you. And Baba does. So the only thing Baba asks is,
that you try your best and be natural. Continued Mehera's record for over the 4 years. She continued the movements even when Baba returned to Meherabad. Baba instructed her to maintain it, and her daily diary was filled with all the contents. She continued for the next 4 years. With Baba's permission, the pages were sent to Ahmednagar to be bound with blue cardboard. Over 30 bound volumes of daily entries were eventually collected. Some of these volumes remain even today. But after Baba dropped his body, Mani came across them and she and Gohar had them destroyed. A large trench was dug at Mehrazad and the diaries were burnt. Why was this done? Mani says that we thought people would misunderstand about Baba. This diaries was finished. We did it for Baba and now it's over. It was always our intention to protect Baba's image in our way. I did not tell to Mehra about destroying the diaries. We got rid of so many other concept things like costumes which we used for our skits during Baba's Nasik time. Mani stated that those years of absolute seclude, my role was being to be with Mehra always. Our room was the same wherever we were at Nasir, in Meherabad, or at Mehrazabad. All these years I have to be with Mehra. In Upper Meherabad, Mehra, Mani, and Krushad were always together. They had to be in not step out of the room except to go to kitchen, and when they did it, it was through the passway and stay back in the east room. When they went to the toilet, they all had to go together and come back together. The author David Fenster asked Mehra, was it difficult for you, who loved to go out, who loved horses, now to stay cooped up with two girls around you all the times? Are you happy with that? We did not think of it as difficult because with Baba, it did not seem unpleasure or distaste. It was difficult, but we were very happy to be with Baba and to follow his orders, to live in the ashram as Baba would want us. We were happy to do our work clean, every little thing occupied, thinking only of Baba. We were too, we were always orders. We were so eager to listen to his orders and to do things how he liked us to do. Money related, and which is really useful for all of us as a Baba. Money related an incident that taught her an important lesson in her life. For some reason, someone sent a clock. The clock was hung right next to Money's bed on the wall. It was initially thrilling for her in the beginning when she saw the clock, but later, after a while, it started irritating her. She was a heavy sleeper. But the first thing in the morning, she heard the clock tick-tock sound. Mani says, I was so irritated. After a while, I looked at the clock and thought, it's you or me. She was so irritated with the sound of tick-tock. But later, Mani began to imagine that she loved the ticking sound. She started liking it. Even though she was so angry and irritated with that, after a while, she got used to it. So Mani explains further about this incident that I really learned to love it.
The foot has to adjust to the shoe. The shoe will never adjust to the foot. We have to adjust to Baba's pleasures and to adjust to our needs. This is what she explains. Further, living in such a restricted life, there were bound to be differences, and the woman's life were not free of mundane disputes, quarrel, and conflicts. Baba was working on us. That, that was why there were so many ups. As I always say, you must bless with little problems, little things, because the little problems keep the big problems away. The elephant and the mosquitoes, Baba, you have to give them equal attention. You have to uphold it equally. This beautiful explanation was given by Mani. Baba's mustache. When Baba was traveling in the West, Kaka was his personal kept Baba's clothes in order. Among the other duties, always trimmed Baba's mustache, even when Baba was in India. But one day in 1934, Baba came up the hill and with him. Baba called Mani. Kaka showed Mani how to first comb the mustache in a straight line with a small mustache comb, and then afterwards Baba gargled so that the tiny hairs would not go into his throat. Then Baba told Mani, now you must show it to Mehera. Mani demonstrated it for Mehera, and from that day onwards, Mehera trimmed his mustache every few weeks. She began trimming Baba's fingernails. All of Baba's nails, mustache clippings, and loose hair were carefully preserved by Mehera. Baba returned from his journey, that is in mid of 1935 February, to India from the West had not been pleasant. In Vancouver, Baba caught a severe cold, almost bronchitis with a chill, and Baba was still ill when he reached Meherabad. Baba had bleeding gums on board ship, and in Singapore he had a loose tooth extracted. Still recovering from this, he had two molars extracted at Lower Meherabad on the Baba indicated many times to Mandali that since he was both human and God, such illnesses were the physical manifestation of the suffering. He had to undergo purification of his lovers and the world. The woman Mandali his comfort and nursed him. Gulmai stayed days attending to Baba until he recovered. Baba was made to inhale smoke they roasted over on a cow dung fire. Along with this, allopathic medicines were also given to Baba. Black cow was brought up the hill because black cow absorbs most rays from the sun and produce more vitamin D. That the Baba drank milk from her. Baba was fasting on milk at that time. He fasted on fruit juice once too, but it gave him diarrhea. But did not care for his health. His work always came first. Feeling better, the woman showed the frame of photos they made for him. Baba was so pleased and it was done beautifully. It was hung in the wall in their east room. In 1935, Baba let the woman assist with his bath. Baba allowed women to shampoo his hair. Baba always wore boxer shorts when the women were present. Mehera brushed Baba's hair after it was washed. Baba's hair curled so sweetly like a baby's, all fluffy around his head. Baba wanted it brushed. He did not want it curling on his shoulders. Washed his hair
Mehra remembers seeing a light shining behind his head. His golden hair looked so beautiful, like a halo, the radiance behind his head. Baba had pushed up and bundled around his shoulders. But when Baba walked up and down the hill, all the bothered his eyes. Baba's hair was always worn open in those days. There was so much hair flew all over. He pushed it back behind his ears, but again, sometimes Baba wrapped a scarf of fine blue cotton around his head. At other times, Mehra tied his hair with a ribbon. Mani said when Baba wore a scarf, it would be a breathtaking effort. It's very beautiful to see the scene, very effective. Every time Baba differently, in a different way, in a casual, calm, and relaxed manner. In 1913, they told Mehra to plait his hair. Baba looked so sweet in short hair. So from then onwards, from 1935 onwards, Baba always had his hair plaited. And Baba's nape of the neck, that is the backside of the neck, was bare, so clean. His skin was fair. He had lovely skin like a child's, like a baby's. One morning, near Baba, she looked at Baba to see what he was doing. Does he want something? She saw Baba was seated on the table so quietly. Baba looked so dear and beautiful to Mehra. Baba's smooth cheeks looked so lovely after shaving. She went near him. I did not how to embrace him. I felt so much love that I put my cheek and pressed my cheek against his for a quiet and for a few seconds. Baba sat there. I looked up his eyes. He looked straight at me with such a tender, loving look. It was very beautiful and divine moment. I still remember that. It has remained in my mind all this time, the beautiful time spent with Baba. Avtar Meher Baba ki Jai. Jai Baba. Is it from here, Narmada Garu? Oh, Is Jai it Baba from Narmada here? auntie. I think you are on mute. What? Jai Baba. బాబా ఇచ్చినటువంటి ఇంకొక ఆదేశం మనకి మెహర ఒక దినచర్యను ప్రతి క్షణం ఒక డైరీలో రాసి పెడుతూ ఉండాలి అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఏ క్షణంలో మెహర ఏం చేస్తుంది అన్నది ఆ టైంతో సహా అక్కడ రికార్డ్ చేసి పెట్టాలి అని బాబా ఆదేశించారు. అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఉదయం 15 నిమిషాల నుంచి 8:30 వరకు ఆ పార్కులోనే తను రిలాక్స్ అవుతోంది మెహరా అంటే ఆ టైం ఖచ్చితంగా అక్కడ నోట్ చేయబడాలి. అలాగే 8:30 నుంచి 9:45 వరకు ఎంబ్రాయిడరీ పని చేస్తోంది మెహరా అని అనుకుంటే ఆ ఒక సమయాన్ని కూడా నిక్కచ్చిగా అక్కడ క్షణాలతో సహా పొందుపరచి పెట్టాలి. అలాగే 9:45 నుంచి మెహరా వంట పని చేస్తోంది అన్నది ఇలా ప్రతి ఒక్క సమయంలోనూ ఉదయం లేచినప్పటి వరకు మెహరా ఒక దినచర్యను ఆ సమయంతో సహా క్షణాలతో సహా ఆ ఒక డైరీలో పనికి బాబా ఆదేశించడం జరిగింది. అంటే ఇందులో మెహరా ఎంతసేపు పడుతుంది, ఎంతసేపు పని చేస్తుంది, ఎంతసేపు తనకింది, అలాగే వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఎంతసేపు సమయం గడిపింది అని మొత్తం రికార్డ్ లేచినప్పటి నుంచి పడుకునే వరకు చేసినటువంటి దినచర్య అందులో రికార్డ్ చేయడం జరిగింది.
ఇవన్నీ కూడా బాబాకు చూపించడంతో బాబా చాలా సంతోషించేవారు మణి చేసినటువంటి పనికి. అలాగే మణి ఈ ఆ దినచర్యను ఒక డైరీలో రాస్తూ కూడా పక్కన చిన్న కార్టూన్స్ లాగా తనకున్న నైపుణ్యంతో కార్టూన్ డ్రా చేయడం, అలాగే వేరే మ్యాగజైన్స్ నుంచి ఏవైనా పిక్చర్స్ కట్ చేసి పక్కన అతికించడం, ఇలా ఎంతో దాన్ని ఆ చూసిన వెంటనే కలిగేలా అడిని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. బాబా మణి వేసినటువంటి ఈ ఒక ఆ చాలా సంతోషించేవారు. అంటే ఊరికే రాసి పెట్టేయడమే కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ తీసుకొని మణి దాన్ని చాలా ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దడం బాబాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది. అయితే డైరీ రాసేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా మెహరా పేరును ప్రస్తావించే ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఆవిడ పడుకుంది, ఆవిడ లేచింది, ఆవిడ మాట్లాడింది, ఇలా ఆవిడ అన్న ప్రస్తావన ఉండొచ్చు, లేదంటే అన్న అక్షరాన్ని రాయడం వరకే ఆ పర్మిషన్ ఉండేది. కానీ మెహరా అన్న పేరుని ఎక్కడ కూడా ప్రస్తావించడానికి బాబా అనుమతించలేదు. అయితే బాబా ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క డైరీని మొత్తం మొదటి పేజీ నుంచి చివరి పేజీ వరకు చదివి మెహరా ఏం చేస్తుంది అని తెలుసుకోవడం ఆసక్తి చూపించేవారు కాదు. అయితే ఈ ఒక్క పనిని చేయడానికి మణి ఎంత మనసు పెట్టింది, ఎంత శ్రమను వెచ్చించింది, ఎంత దాన్ని కమిట్మెంట్ తో చేసింది అన్నది బాబా ఎప్పుడు చూస్తుంది. మణి చెప్తుంది, బాబా చిన్న చిన్న బాబా చెప్పిన ఆదేశాలను పాటిస్తే చాలా సంతోషపడుతూ ఉండేవారు. బాబా ఒక పాత్ర ఎప్పుడు కూడా నిండుగానే ఉంటుంది. అందులో మనం ఒక చిన్న ఒక బిందువు వేసినా కూడా అది ఎప్పుడు కూడా పొంగి పొర్లుతుంది. అలా మనం వేసే ఎఫర్ట్ కన్నా బాబా చాలా ఎక్కువ. అంటే బాబా ప్రతి ఒక్క చిన్న పనిని కూడా మనం చేసిన దానికి వెచ్చించినటువంటి ఆ శ్రమను ఎంతో గుర్తించేవారు, ఎంతో మెచ్చుకునేవారు. బాబాతో ఉన్నటువంటి ఆ జీవితం, బాబాతో గడిపిన సమయంలో మేము ఏం సాధించాం, ఏం నేర్చుకున్నాం, ఎంత పొందాం, ఎంత మేము ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళామన్నది ఎప్పుడు కూడా వాటిపైన మా ధ్యాస ఉండేది కాదు. ఆదేశం ఇచ్చారు, దాన్ని ఎలా మేము పాటించాం, ఎంత దానికి సమయం వెచ్చించాం, ఎంత ప్రయత్న పూర్తిగా ఆ పనిని చేయగలిగాం అన్నది మాత్రమే ఎప్పుడు కూడా మా దృష్టి వాటిపైనే ఉంటూ ఉంటుంది అని మెహరా మణి ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఎవరైనా మణిని బాబాతో జీవితమైన సమయం ఏది అని ఎవరైనా అడిగితే మణి ఇలా చెప్తుంది, బాబాను ఎప్పుడు సంతృప్తికరంగా బాబాకు సంతోషాన్ని ఇచ్చానో అదే నాకు సంతోషమైనటువంటి సమయం. అంటే బాబాకు ఎప్పుడు నా పని ద్వారా సంతృప్తి కలిగిందో, సంతోషం కలిగిందో అదే నాకు ఎప్పుడు కూడా ప్రాముఖ్యం. అంతకు మించి నాకు ఏది కూడా ప్రాముఖ్యమైన విషయంగా అనిపించేది కాదు. అసలు భగవత్ సాక్షాత్కారం కన్నా మిన్న అయినటువంటి పని బాబాకు సంతృప్తి కలిగించడం, దీనికి మించింది ఇంకొకటి లేదు అని మణి చెప్పడం జరిగింది. మణి బాబా చెప్పినటువంటి ఒక కోట్ ని ఎప్పుడు కూడా చాలా ఇష్టపడుతూ ఉండేది. అదేంటంటే బాబా అనేవారు, శాన్ ఫ్రాన్సిస్ జీసస్ ను ఎలా ప్రేమించాడో అలా నువ్వు నన్ను ప్రేమించగలిగితే నన్ను నన్ను పెట్టి చెప్తూ ఉండేవారు. ఇది ఎప్పుడు కూడా మనకు గమ్యం అయిపోవాలి అని మణి ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటుంది. అదే ఒక మన గమ్యం అయినప్పుడు బాబాను సంతృప్తి పరచడానికి, బాబాను సంతోషపెట్టడానికి మనం ఎప్పుడూ కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము.
ఆ మణి ఇంకా ఇలా చెప్తుంది, కూడా బాబాను ప్రేమిస్తున్నామా, బాబాను సంతోషపరుస్తున్నామా అనే చూసేవాళ్ళం. బాబాను ప్రేమిస్తుండేది కూడా చాలా సహజంగా జరుగుతూ ఉండేది. అయితే ఇందులో మాకు ఏం ఒరుగుతోంది, ఏం మేమున్నాం, ఏ దీని మూలంగా మాకు ఏం మేలు జరుగుతోంది అన్నది ఎప్పుడు కూడా మా మనసులో ఉండేది కాదు. ఇది చాలా సహజంగా, ఎంతో సరళంగా మాలో నిండిపోయి ఉండేది. బాబాకి ఎప్పుడు కూడా సంతోషాన్ని, సంతృప్తిని కలిగించాలి అన్నది. బాబా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు, ప్రయత్నించండి. మీ మీ మీలో ఉన్నటువంటి అత్యంత ఆహ్, శ్రద్ధను పెట్టి ఏ పనైనా చేయడానికి మనస్ఫూర్తిగా ప్రయత్నించండి అని బాబా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు. నేను మీకు సహాయపడతాను అని బాబా అంటూ ఉండేవారు. ఆ ఒక ప్రయత్నం చాలా సహజంగా మాలో జరుగుతూ ఉండేది అని మణి గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. అలాగే బాబా చెప్పిన ఆదేశం ప్రకారం మణి 4 ఏళ్ల పాటు రోజు అది రికార్డ్ చేయడం, ఆ డైరీలో రాయడం, అలాగే ఆ డైరీలను కూడా మెహరాబాద్ పంపించి ఒక నీలం అట్టతో దాన్ని బైండ్ చేసి పెట్టడం, అలాగే జమ అయ్యాయి. అయితే బాబా శరీర త్యాగం చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క పుస్తకాలను గోహెర్ సహాయంతో వాటిని కాల్చివేసి ఒక గొయ్య తీసి పాతి పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఎవరైనా మణిని ఇలా ఎందుకు చేస్తారో అని అడిగితే మణి చెబుతున్నారు, రాబో తరాల వారు వీటిని చూసి బాబాను అపార్థం చేసుకోకూడదు అన్నొక మాకున్నటువంటి చిన్న జ్ఞానంతో, అంటే అమాయకంతో, మాకున్నటువంటి అజ్ఞానంతో అలా చేశామా అన్నది మాకు తెలియదు. అయితే ఈ ఒక్క భావనతో మేము ఈ పుస్తకాలను కాల్చి తర్వాత గొయ్యిలో పాతిపెట్టడం జరిగింది. అలాగే వీళ్ళు వాడినటువంటి బాబా సెటప్పుడు వాడినటువంటి కాస్మెటిక్స్, అలాగే వాళ్ళ వాడినటువంటి ఆ ఒక వస్తువులన్నీ కూడా అలాగే వాళ్ళు వాటిని నిర్మూలించడం జరిగింది. మణి ఎప్పుడు కూడా బాబా ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటంటే, మణికి మెహరాతో పాటే ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా మెహరాకు తోడుగా ఉండాలి. ఆవిడ ఏ పని చేస్తున్నా, పడుకున్నప్పుడు కూడా మెహరా పక్కనే మణి కూడా పడుకుంటూ ఉండేది. వీళ్ళకు ఆ తూర్పు గదిలో వసతి ఉండేది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా పని చేసుకునేటప్పుడు ఆహ్, ఏ పని చేస్తున్నా కూడా చాలా సమయం గడుపుతూ ఉండేవారు. అలాగే వంట చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఆ గదిలోంచి బయటికి వచ్చి ఆ ఒక ప్రసారాలు నడుచుకుంటూ ఆ ఒక ఆహ్, వంటగదికి చేరుకునేవారు. ఆ వంటగదిలో కూడా ఎప్పుడు కూడా మణి మెహరాకు తోడుగానే ఉంటూ ఉండేది. బాబా ఆదేశం ఏంటంటే, ఎప్పుడు ఇద్దరు మణికి మెహరాకు అటు ఇటు ఉండాలి. వాళ్ళు ఎవరంటే మణి తర్వాత ఖుర్షద్. ఎప్పుడు మెహరాతో పాటుగానే ఉండాలి. మెహరా కనీసం టాయిలెట్‌కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఆహ్, తోడు వెళ్ళాలి. ఆవిడతో పాటే ఉండాలి అన్నది బాబా యొక్క ఆదేశం. ఈ బుక్‌ను రచించినటువంటి 'మెహరా-మెహర్' అన్న పుస్తకాన్ని రచించినటువంటి డేవిడ్ కెన్సర్ గారు మెహరాను ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఇంతటి కఠినమైన నిబంధన మీకుండేది కదా! అంటే ఎప్పుడు కూడా మీకు స్వేచ్ఛ అనేది ఉండేది కాదు. మణి కానీ ఇది ఎప్పుడు కూడా మీకు మీకు ఈ ఈ ఒక ఆజ్ఞ ఎప్పుడు కూడా ఆహ్, ఆహ్, నొప్పిని కలిగించలేదా అని అడిగినప్పుడు మెహ్రా సమాధానం ఏంటంటే, మేము ఎప్పుడు కూడా ఏ ఆజ్ఞను కూడా ఇది కష్టం, ఇది చేయలేం అని ఎప్పుడు కూడా అనుకునే వాళ్ళం కాదు. బాబా ఆజ్ఞ కాబట్టి అది ఎంత కష్టమైనా, ఎంత మనసుకు నచ్చనిది ఒక్కటే మా ధ్యేయం. బాబాతో పాటు సాంగత్యం ముందు ఇవేవి కూడా మాకు పెద్ద కష్టమైన విషయాలుగా అనిపించేవి కావు అని మెహ్రా గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. ఇంకొక సంఘటనను మణి అందరికీ వివరించి చెబుతూ, ఇది ఒక ఉదాహరణ కూడా మన జీవితాల్లో అలవరుచుకోవాలి అన్నది
చెప్తున్నారు. అదేంటంటే, మణి పడుకున్న ఆ మంచానికి అటువైపున ఒక గడియారం కనిపించడంతో అది జరిగింది. ఆ గడియారం ఎప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క సెకండ్‌కు చేస్తూ ఉండేది. ఈ సౌండ్ విన్నప్పుడంతా మణికి చాలా చాలా అసహనం కలిగేది. ఎందుకంటే, ఆ ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో నిద్రించాలని అనుకున్నప్పుడు, అలాగే తనకెప్పుడు కూడా చాలా సేపు నిద్రపోవాలి, లేట్‌గా లేవడం అలవాటు. అయితే ఈ ఒక్క గడియారం గోడకు తగిలించడంతో అది సౌండ్‌తో ఆవిడ నిద్రభంగం కలిగేది. ఆ ఒక గడియారం సౌండ్ ఆవిడకు చాలా అసహనాన్ని కలిగించేది. అయితే అది వేరే దారి లేదు. అది భరించడం తప్ప అన్న ఒక ఊహ ఆవిడకెప్పుడు ఉంటూ ఉండేది. ఎందుకంటే అది బాబా ఆజ్ఞ ప్రకారం అక్కడ తగిలించారు కాబట్టి దాన్ని తీసివేయడం అంటూ నెమ్మదిగా ఈ ఒక్క గడియారం శబ్దానికి మణి అలవాటు పడడం ఆహ్, అలవాటు చేసుకుంది. అంటే ఈ సౌండ్ అప్పుడు తను ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శబ్దానికి అలవాటు పడడం ఆహ్, మీద ధ్యాస ఉంచిందో, ఆ ఒక టిక్కు టిక్కుమన్న ఆ గడియారం శబ్దం ఆవిడకు బాధించేది కాదు. ఎందుకంటే అది అలవాటయిపోయింది కాబట్టి. ఒక్కొక్కసారి ఆ గడియారాన్ని చూసి ఇదైనా ఉండాలి గదిలో, నేనైనా ఉండాలి అన్నంత కోపం కలుగుతూ ఉండేది మణికి. అయితే ఈ అలవాటు ఎప్పుడు తనకు అది ఆహ్, మనసుకు అసహనాన్ని కలిగించకుండా అది తనకు అలవాటయిపోయిందో అప్పటి నుంచి ఆ ఒక శబ్దం ఆవిడను బాధించేది కాదు. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ మణి మనకు చెబుతోంది. ఒక ఆహ్, షూ మనం వేసుకోవడానికి ఆ షూ పాదానికి అలవాటు పడ్డాలి కానీ పాదం ఆ ప ఆ పాదం షూకు అలవాటు పడాలి కానీ అలవాటు పడదు అన్న ఆహ్, ఒక విషయాన్ని మనం అవగాహన చేసుకుంటే అది ఎప్పుడు కూడా మనకు బాధ అనిపించదు. అలాగే ఏ ఒక్క విషయాన్ని కూడా మనం దాన్ని స్వీకరించడంలోనే ఉంది. దానికి మనం అలవాటు పడితే ఆ ఒక్క సమస్య మనల్ని బాధించదు అని ఇక్కడ మణి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇంతటి ఒక ఆంక్షలతో కూడినటువంటి కుటుంబంలో గడుపుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ స్త్రీ మండలి వారి మధ్యన ఎన్నో పొరపచ్చాలు కనపడుతూ ఉండేవి. వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి ఎన్నో ఆహ్, విభేదాలు వస్తూ ఉండేవి. ఎన్నో పోట్లాటలు కూడా జరుగుతూ ఉండేవి. వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళకి. ఆ బాబా వీళ్ళందరి ద్వారా ఉండేవారు. కాబట్టి చిన్న చిన్న విభేదాలు ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళ మధ్య ఉంటూ ఉండేవి. అయితే ఇవి చిన్నవి గాని, పెద్దవి గాని అయినప్పుడు అన్నవి లేదంటే ఆ సమస్యలన్నవి చిన్నవైనా, పెద్దవైనా కూడా మనం వాటిని స్వీకరించడంలోనే వాటిని ఎలా మనం ఎదుర్కోగలిగింది. ఒక చిన్న దోమ అయినప్పటికీ, ఒక పెద్ద ఏనుగు అయినప్పటికీ కూడా రెంటిని కూడా మనం ఎలా ఎదుర్కొంటాము అన్న దాని మీద ఆ పరిష్కారం అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది. బాబా ఒక్క మీసాల గురించి ఒక సంఘటన ఇక్కడ జరిగింది. బాబా ఎప్పుడు కూడా పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళినా కూడా కాకా భార్య ఎప్పుడు కూడా బాబాతో పాటే ఉండేవారు. బాబా ఒక అవసరాలను ఆయన ఎప్పుడు కూడా బట్టలను అవి శుభ్రం చేయించడం, అవి ఐరన్ చేయించడం, అవి ఎత్తిపెట్టడం, అవి భద్రపరచడం అన్నీ కూడా ఆ బాబాకు కావాల్సినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా సమకూర్చి పెట్టడం అన్నీ కాకా భార్య చేస్తూ ఉండేవారు. అలాగే బాబా మీసాలు కత్తిరించడం కూడా కాకా భార్య చేస్తూ ఉండేవారు. కాకాను వెంట పెట్టుకొని ఎగువ మెహరాబాద్ మీద మణిని పిలిపించడం జరిగింది. మణి ముందు కాకా భార్య బాబా మీసాలను దూవి అవి ఎలా కత్తిరించాలో చూపించడం చేశాడు. అప్పుడు బాబా అన్నారు, "ఇది ఇప్పుడు నువ్వు నేర్చుకున్నదే వెళ్లి మెహరాకు నేర్పించి ఆవిడను ఈ మీసాలు ఎలా కత్తిరించాలో ఆవిడకు చెప్పు"
అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు మణి మెహరా దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బాబా మీసాలను ఎలా కత్తిరించాలో ఆవిడకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పుడు వారానికి ఒకసారో 2 సార్లు మెహరా అనే బాబా ఒక మీసాలను కత్తిరించి అది చేస్తూ ఉండేది. అలాగే బాబా గోర్లను కాళ్ళ గోర్లు కానీ చేతి గోర్లను కానీ మెహరానే కత్తిరిస్తూ ఉండేది. అలాగే ఈ ఒక కానీ ఆ గోర్లను కానీ మెహరా చాలా ప్రత్యేకంగా పెడుతూ ఉండేది. బాబా ఫిబ్రవరి 1935న ప్రయాణాలను పాశ్చాత్య దేశాల ప్రయాణాలన్నీ కూడా ముగించుకొని మెహరాబాద్ రావడం జరిగింది. అయితే బాబా ఈ సమయం అస్వస్థతకు గురి అయ్యారు. అంటే చాలా సుస్థి చేయడం జరిగింది బాబాకు. అలాగే దగ్గు, రొంప చాలా ఎక్కువగా బాధిస్తున్నాయి బాబాను. పళ్ళు పెట్టడంతో బాబా సింగపూర్‌లో ఒక పళ్ళును తీయించుకోవడం జరిగింది. అలాగే మెహరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత అహ్మద్‌నగర్‌లో మళ్ళీ 2 పళ్ళను అక్కడ తీయించడం జరిగింది. ఈ సమయంలో బాబా చాలా సుస్థిగా ఉన్నారు. బాబా ఉండేవారు. నేను మానవ రూపంలో వచ్చినటువంటి భగవంతుడిని కాబట్టి నా నొప్పి, బాధలు ఎప్పుడు కూడా నన్ను బాధిస్తూ ఉంటాయి. ఈ కష్టం, ఈ నొప్పి నా చుట్టూ ఉన్న నన్ను అనుసరించే వారి కోసం, నా మండలి వారి కోసం సదా నేను అనుభవించాల్సిన పరిస్థితి ఎప్పుడు నాపై ఉంటుంది అని. బాబాకు స్వస్థత చేకూర్చడానికి సహాయం చేయడానికి గుల్మాయ్ కూడా అహ్మద్‌నగర్ నుంచి వచ్చి ఎగువ మెహరాబాద్ మీద కొండ మీద బాబాతో పాటు నివసిస్తూ ఉండేది. అలాగే బాబాకు స్వాంతన చేకూర్చాలని ఆ ఉల్లిపాయలను కాల్చి వచ్చిన పొగను బాబాకు పట్టించేవారు. దీనితో బాబాకు ఉన్నటువంటి ఆ దగ్గు, ఆ రొంప అవన్నీ కూడా ఎంతో ఉపశమనం కలిగించేది. అలాగే అలోపతి మెడిసిన్ తో పాటు ఈ ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ కూడా కొంచెం స్వాంతన చేకూరింది. ఒక నల్లటి ఆవును బాబా కోసం ప్రత్యేకంగా కొండ మీదకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకంటే నల్ల ఆవు ఇచ్చినటువంటి పాలతో ఆహ్, ఆ విటమిన్ డి అన్నది చాలా ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది కాబట్టి దీనితో కూడా స్వాంతన చేకూరుతుంది అన్న భావనతో ఆ పాలును బాబాకి ఇవ్వడం జరిగింది. పొట్టి పాలతో జీవిస్తూ ఉండేవారు. అంటే ఏ విధమైన ఘనాహారాన్ని తీసుకోకుండా పాలు మాత్రమే తాగుతూ ఉండేవారు. ఆ ఒక్క పాలును ఇవ్వగలిగిన ఆవు ఎంత ధన్యురాలో అని ఇక్కడ మెహరా చెప్తోంది. అలాగే బాబా పళ్ళ రసాలు మాత్రం తీసుకుంటూ ఉండేవారు. ఆ బాబాకు విరోచనాలు అవుతున్నప్పటికీ కూడా దాని గురించి బాబా అసలు పట్టించుకునేవారు కాదు. బాబా తన ఆహ్, ఆహ్, ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉండేవారు కాదు. అలాగే వీళ్ళు చేసినటువంటి ఈ ఫ్రేమ్‌లో 12 ఫోటోలను బాబావే అతికించి అందుకు చేసినటువంటి ఆ డిజైన్స్, నగిషీలు అన్నీ ఉన్నటువంటి ఫ్రేమ్‌ను తెచ్చి బాబాకు చూపించడం జరిగింది. బాబా ఆ ఫోటోను చూసి చాలా సంతోషించారు. వాళ్ళు చేసినటువంటి ఒక ఎఫర్ట్, ఆ శ్రమకు బాబా చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఈస్ట్ రూమ్‌లో అంటే వీళ్ళున్నటువంటి ఆ తూర్పు గదిలో ఈ గోడకు ఈ ఫోటోను తగిలించడం జరిగింది. బాబా ఆహ్, 1935 నుండి తన స్నానానికి అలాగే ఆహ్, 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 ఈ స్త్రీ మండలి వారిని సహాయం తీసుకోవడానికి అనుమతించారు. బాబా ఒక బాక్సర్ అంటే ఒక చిన్న చెడ్డీని వేసుకొని కూర్చునేవారు. మెహరా తర్వాత మణి, పురుషోత్ వీళ్ళందరూ కూడా సహాయం చేస్తూ బాబాకు వేడి నీళ్లు తెచ్చి పెట్టడం, అలాగే బాబాకు తలంటడం, ఆ తలంటుకున్నప్పుడు బాబాకు నీళ్లు పోయడం ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళ దగ్గరుండి చేస్తూ ఉండేవారు. బాబా కురులు చాలా రింగు రింగులతో కూడినటువంటి కురులు. చాలా దట్టమైనటువంటి ఆ కురులతో బాబాకు
స్నానం చేయించిన వెంటనే అసలు ఆయన ఆ ఒక సౌందర్యమైందా అనిపించేలా ఉండేది. అంత సౌందర్యంతో కూడినటువంటి బాబాను ఆ ఒక కిటికీలోంచి వచ్చినటువంటి ఆ వెలుతురు చూస్తే చాలా ముగ్ధ మనోహరంగా కనిపించాయి ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటుంది. బాబా దిగువ మెహరాబాద్ నుంచి ఎగువ మెహరాబాద్ కు ఆ ఒక గాలి బాటను నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు అక్కడ చాలా గాలి తీవ్రంగా వీస్తూ ఉండేది. ఆ ముంగురులు ఆ గాలికి ఎగురుతూ కళ్ళకు అడ్డం వస్తూ ఉండేవి. బాబా వాటిని చెవి వెనక తోస్తూ ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ఉండేవారు. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఒక నీలి రంగును తలకు ఒక స్కార్ఫ్ లాగా కట్టుకొని ఈ ముంగురులు ఎగరకుండా గాలికి నియంత్రిస్తూ ఉండేవారు బాబా. ఈ ఒక ఆహ్, బాబా ఒక స్కార్ఫ్ తలకు కట్టుకున్న రీతిలో బాబాను చూస్తే అసలు చాలా చాలా ఆహ్, ఎంతో సౌందర్యంతో ఎంతో ముగ్ధ మనోహరంగా కనపడుతూ ఉండేవారు బాబా. అంత సౌందర్యం ఉట్టి పడుతూ ఉండేది ఆయన మొహంలో. ఒక్కొక్కసారి మెహరా ఒక రిబ్బన్ కూడా తీసి ఆ బాబా జుట్టును నియంత్రించడానికి కడుతూ ఉండేది. కొన్ని రోజుల తర్వాత బాబా ఆ జుట్టును జడలాగా అల్లడానికి మెహరాకు పర్మిషన్ ఇవ్వడంతో అప్పటినుంచి బాబా ఆ కురులు జడలాగా అల్లుతూ దాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించేవారు. ఈ ఒక జడలో కూడా బాబా ఎంతో అందంగా కనిపిస్తూ ఉండేవారు. బాబా చాలా అసలు ఆయన దివ్య సౌందర్యం చాలవు అని మెహరా ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఒకసారి ఆ ఒక వంటింటి ఆ సమయంలో బాబాకి ఏమైనా కావాలా? బాబా ఏం సౌజ్ఞలు కూడా చేయలేదు. గమ్మున కూర్చొని ఉన్నారు. అయితే మెహరా బాబా వైపే చూస్తోంది. బాబా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా అని. అయితే బాబా ఏదో గంభీరంగా ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నారు. మెహరా బాబాను చూస్తూ ఉంటే ఆవిడకసలు ఆ సౌందర్యం ఎన్ ఎన్ ఎంత మనోహరంగా ఉందో చెప్పడానికి కూడా మా మాటలు చాలడం లేదు. ఒక్కసారి బాబా దగ్గరికి వెళ్లి ఆ బాబా చెక్కిలిపై తన చెక్కిలిని ఆనించి ఆ ఆవిడ నింపుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. ఈ ఒక్క దృశ్యం ఎప్పుడు కూడా తన మనోఫలకంపై ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది. ఉంది ఆ దృశ్యం నా మనసులోని మీద గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. MeherBaba. Yes, it is audible. MeherBaba. గ్రహిస్తే నిదానంగా ఈనాటి నీవో మరిస్తే విరామంగా ఆనాటి నీవో గ్రహిస్తే నిదానంగా ఈనాటి నీవో మరిస్తే విరామంగా ఆనాటి నీవో పరాపర పావన చరిత ఈనాటిదోయి ఈనాటి నీ నా ప్రియతమ ప్రేమిక బంధం ప్రేమావతారా సదా
మాకు ధీమా ప్రేమి ఖజానా మాకు ప్రేమి బయానా నీకు ఓ మౌన సదా నీదు ప్రేమ అదే మాకు ధీమా అదే మాకు ధీమా నిరాకార సాకార మెహరావతార మమతారముల నలచి మమ్మీలు కోరా నిరాకార మెహరావతార మమతారముల నలచి మమ్మీలు కోరా పరాతర పావన చరిత రాధా మీద బాబా మెహర్ దియ సనాతన సగుణ పురాణ అదే మాకు ధీమా అదే మాకు ధీమా ప్రేమి ఖజానా మాకు ప్రేమి బయానా మౌన ధామా సదా నీదు ప్రేమ అదే మాకు ధీమా అదే మాకు ధీమా వేదాలు శాస్త్రాలు వల్లించినాని పాదాలు చేరలేమో ప్రాణాలు చేసిన ఆ వేదాలు శాస్త్రాలు వల్లించినాని పాదాలు చేరలేమో ప్రాణాలు చేసిన పరాపర పావన చరిత వేదాంత ఆధ్యాంతరహిత మధులో వెలసిన బాబా మెహర్ బాబా సదా నీదు ప్రేమ అదే మాకు ధీమా ప్రేమి ఖజానా మాకు ప్రేమి బయానా నీకు ఓ మౌనమా సదా నీదు ప్రేమ అదే మాకు ధీమా అదే మాకు ధీమా अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. So our next topic is a presentation by Uncle Jay Baba. Jai Baba. Can you hear Yeah. me? Yes, we can hear you, Uncle. You can share your screen. Yes, yes, we can see it now. Avatar Meher Baba ki jai. So now from this week onwards, I've taken one new subject. So far you are hearing talks from different Baba lovers from all over the world. Now let us hear from the horse's mouth. That means from the original source. That is Baba Mandali and his close lovers. What their experience, actual experience with Baba. How they came to Baba. What felt
what are the different incidents happened in their life after coming to Baba. All these things we'll study one by one. So this is the first experiment I'm doing. So we'll be hearing the direct talk from the Mandali people. Meanwhile, same translation in English also, it will be visible in the screen. And finally, there will be just in Telugu. So today's talk, let us see. From the Hasas Mouth, from the original source, that is from direct from the Mandalis who spoken, and this is from the Mandalyal speech. And close Baba lovers, both will be one by one will be taking up. And finally, we'll hear the gist in Telugu. Today's talk is Mandali, that is Baba's Mandali, Adike Rani speaks. So let us, before starting, let us know something about Adik. So actually his name is Adishir Kushru Irani. So in short form, he is called as Adike Rani, and also he is called Senior Adi because Baba's brother is their Junior Adi, so he's called as Senior Adi. And born 1903, Meherabad, died particularly, see the final, he died in Andhra state while on tour. He joined Baba in Andhra state only and entered at Lower Meherabad. There when Samadhi is there at the Lower Meherabad, there we can see his Samadhi also, Sarvashurani and Gulmai. Gulmai is the most very close lover of Baba. So this is the, you can see here, his parents and brothers and sisters. Kai Kushru Irani, that is called, he's called Khan Sahib, and Gulmai. Here Rustum K Irani, Dali, and Adi K Irani, and Piroja. These are the family. 1970, finally Adi was here like that. And from the initial Mandali, 1923 also, before that itself he joined Baba. Here you can see 1923 he was sitting at the bottom. And here where maximum closely see here, this is what you can see here, Adi Kirani with Baba. And well foreign tour, Baba is taking Adi Kirani along with him, and you can see here in the foreign dress. And here you see with Baba. And this is the letter written by Baba to Adi. So many letters have been written, correspondence for being made with Adi. This is one of the letters written by Baba to Adi. And here holding umbrella. So he served Baba in different positions. And being a secretary also for many years, he has served as a secretary, and he has written so many books. So many literature has come out because of Adi Karani. You can see different occasions with Baba. In America, he's sitting by side of Baba. Mandali Hall, New Life meeting. In front, he is sitting here. The New Life, while begging at Banaras, he's accompanied. On the right side of Baba, you can see that Adi Karani holding bowl and other things. So now let us see how Adi Karani came to Baba. Here, because integration of our speech and audio will be very difficult. Anyway, I'm trying to integrate it. Let us see how it comes. Next time some improvement will be there. This time some experiment it is. You see, she was my mother. Gulmai was really responsible in turning me and all of our family to Baba. Because originally she used to go to Upasni Maharaj, and I too used to go to Upasni Maharaj, one of the masters of Baba. Then Upasni Maharaj one day on his own. Now let us see. He says his mother, Gulma, is main responsible for bringing him to bringing him to Baba, and the entire family also she brought to Baba.
beginning, they are going to Upasni Maharaj. So this you can see the Gulmai, how close she was with Baba. And here, main important characters coming here is Gulmai, that is Baba, and Upasni Maharaj. Baba, this is Baba and Upasni Maharaj. You can see here. This is Adi, a younger age. So they are the important characters here. Let us see what happens. Only what Upasni Maharaj said, that let us hear the voice of Adi, then I will come back to our presentation. Told his disciples, about 40 in number, who were present at Sakori, the abode of Upasni Maharaj, that I have given all my spiritual treasure to Baba, and that from now onwards you should begin loving him, you should follow him, you should obey him, and you should stick to him through thick and thin. See here, most important point to what we should notice, the Sadguru has declared that he has gone every power to avatar of this age. And he's instructed his disciples to follow MeherBaba and stick to him thick and thin. Then Sadguru himself has declared what is the status of Baba here. And you see, since then, we started thinking less and less of Upasni Maharaj and more of Baba. But the greatest factor that you see was responsible in my being drawn to Baba was the exuberance of love that he gave. Upasna house to be present at the time of the housewarming ceremony of the new house, and along with me Baba had come there at Ahmednagar. And on my vacation from school, I went home, and then I fell ill. I was lying in a bed, and Baba used to come near me and just practically nurse me, give me medicines, ask me so many questions as to how. Every time, every half an hour, every 15 minutes used to come and go and ask me. You see that great care that he took about me and the love that he really showered upon me. I was so swept away, and I felt that all that we have for our mother, for our friends, for anybody, all these pieces of love were to put together. As against Baba's love, I think Baba's love would far to exceed. So I thought to myself, these small loves of the world has really no value, because they are there, they may not be there tomorrow. But the love that Baba expressed and showered was something very, very unique in one's life. And it was so precious, I felt it so deeply precious that I just wanted to absolutely swim in it. And Gulmai, then to add to the circumstances to my benefit, she came out and told Baba that I have given my son over to you. He belongs to you. He doesn't belong to me. Hesitative. My father was a practical man. He did not want me to completely swept away by Baba's love. Baba, he was always on the fence, just taking every opportunity to draw me towards him. So this is first part, what and show here. So Baba, when Upasni Maharaj came to Nagar for the house warming ceremony, so Baba was also there, and Adikaran fell ill. He was going to school. Baba has taken care, so loved him so much. So that's why how much Baba loved him, that has that had a great impression on Adikarani. The way Baba, the love is bestowed on Adi, made Adi to always to follow Baba. So in this regard, I'll show you one small what Baba has told about that. In turn, family to Baba. I think it is not there. It is gone.
I think originally that you might have seen that one video clip that Baba says, I love you more than you can love yourself. At the beginning, we have put that video where Baba has declared that he is loving us more than we can love ourselves. So you can compare that his love, that much love that here Adi has experienced, that love. So he comparing Baba's love with our worldly love with the parents, friends, relatives, and he says that this worldly love is nothing compared to Baba's love. That much precious, he says, that I just wanted to absolutely swim in it. How this is the Adi Karan's opinion. This is how one has to feel the love of Baba. We should not ignore it. Once we started giving importance for his love, we actually experience his love also in our life. See, when actually when Baba asked Gulmai that to give his son for him, and she has agreed. She has given that just like a gift to Baba, his son, Adi. So Baba says, see here, I have given my son over to you. He belongs to you. He doesn't belong to me. That which he had completely hand over Adi to Baba's will, but his father was hesitating, but he could not do it. So then next chapter, next point, what I would like to bring is Adi's love affair. There was, when he was going to college, there was some love affair about it, and let us see what it is. So Adi was going to that his lover's house once in a while, every week, and I often used to go during holidays on every Sunday, visit their house, sometimes spend a day or two there, and somehow or the other I fell in love with that girl. And my mother came to know about it. She did not like it. And complained to Upasni Maharaj. I used to go to Upasni Maharaj at that time also, and requested Upasni Maharaj to induce me to get away from this girl, to leave her alone, that she did not like it, and she probably thought that it was not a very suitable match for me, or probably she thought that she had in mind that I should be with Baba all the time and not marry at all. So, Upasni Maharaj one day called me and asked me a question about this girl, and he tried in a very tactful manner to wean me away from the girl. And it's not possible for me to do that, and I don't think I'm in a helpless state of mind to obey you in this respect. here you can see that how much power that love has got. Here, when his mother did not like that Adi loving that girl, so she complained to Upasni Maharaj. Then Upasni Maharaj called him and told Adi to come away from that girl. But what answer Adi is giving here? This is not possible for me to do that, and I don't think I'm in a helpless state of mind to obey you in this respect. He says he has rejected what instructions given by Sadguru. Adi straight away rejected. I cannot follow your instructions. That is the power of love. That is karma. That is the power of Maya. It will make one to drift away from God. That is what happened here. Even he did not oblige the instruction, the advice given by Sadguru. Then what happened next? Let us see. Then my mother went and told the whole story to Baba. Baba used to live at that time on Ferguson Road in Pune in a small hut before he undertook the foot journey from Pune to Bombay, and went to Bombay and lived there for 9 months. We were all there, about 40 of his disciples. So my mother went and complained to Baba, and Baba asked me to see him every evening. The distance from my college to his small abode was about 3. So every evening after finishing the college work, I used to cycle the distance from there to Baba. Of course, Baba had come in my life, but so much not as much as in a later state that I was prepared to obey him implicitly. So I visit him. Then Baba also broached the subject to me, called my mother, and
Eventually what he did was he had the girl called before him through my mother. Baba sat this side, the girl sat this side, and I was made to sit here. And Baba told me not to look at the girl but show my back to the girl and my face toward the other end. And then in front of me and my mother and that girl, Baba explained everything to the girl that this does not belong to you, and if you really have decided to marry him, you are not going to become happy at all, and you have to listen to me, and this fellow belongs to me, and her mother is not willing for that, and you have to give up the idea completely. And it was a shock to her, a revelation to her, and she started weeping. She wept and wept and wept, and Baba explained to her very many things in order to become reconciled to the situation. And then afterwards, she bid goodbye to Baba and went home. She wrote me a very long letter, you see, like a registered notice. By the time I had almost forgotten the girl, you see, Baba's influence, Baba's proximity, his love was so great that not only the girl, but every other friend that I had so far in my school and college days, I started thinking about every one of them less and less and less and less. And honestly, the girl may have suffered, but I did not suffer at all, because Baba wanted me to do that, and I could see that the love of Baba was far too great than any other love. Eventually that girl, of course, got married to somebody else, and after a time she died, and she went also through a suffering, not because she was separated by Baba from me, maybe of life. And there were certain things also about her. Baba told her mother, the mother also did not listen. And that's how it was a very sad story about her. And so this is the love affair of Adi. Only that was the first. Then he did not marry at all, and complete life he spent Baba as a secretary. And he can see here the love of Baba was so far too great that any other love, eventually that girl of course got married. So that means he forgot about girl, and even he started forgetting everything in the world, his relatives, world, everything. That was the power of Baba's love. So only concentrating on Baba always. So this is the story. Next, let us see. Discipline training at Mandali, Bombay. He was one of the Baba's followers who accompanied for the Mandali Meme. And what happened at the meme? Let us see. I was somehow saved from the situation. And that is all. And then Baba undertook a food journey from Pune to Bombay, and there were 40 of his disciples with him, and I was there amongst them. And then we lived in Manzil for nearly 10 months. Baba put us through a very, very severe discipline at that time. For me, it was so rather severe out of the house. I was not permitted to go and just go out of the house at all. I was only permitted to go and attend my college. You see, I was studying inter-commerce at that time. Strict instructions were given to me that during my travel in the subway, in the local train, from this Manzil house to the college and back, if I saw any of my old friends, I had not to talk to him at all. It was a very embarrassing situation. When I was traveling in a train, an old friend, you see, came and sat just before me, and he wanted to talk to me. I turned my face. He came near me, I walked away and sat somewhere else. And it went on like this. You see, such an embarrassing situation, but we did not mind because Baba wanted it, and I did it very happily. Then another discipline that he, you see, imposed upon me was that during my travel up and down, all the important thoughts that I would get, I should take a note of those thoughts and then bring them over him after my return from the college in the evening. Now this weighed so much heavily on my mind
that really I had no time even to pay attention everywhere because I had to catch up my own thoughts. So he kept me so much grossly occupied with it. And we have to be very, very honest. I have to just note it down, and I couldn't say that it was supposing I got a bad thought, I couldn't come out and say it was a good thought at all. We have to be very, very honest. The discipline, of course, imposed upon me had a very good effect in the sense that nothing of the surrounding had any effect upon me. So much so that I became indifferent even to the college. And not that Baba did not want me to continue my college studies, but I just became so indifferent I gave up the college. Without informing my father, and my father, you see, got very much annoyed over the situation, but he could not do anything more than just saying me a few things. That is. So that is the second part what Adi has explained in his life. And finally, what happened, final stage, when before dropping the body by Baba during January 1969, he neglected Adi. For 5 to 7 years, he neglected Adi. So what happened? Let us hear his own words. Could you tell us how, I heard a story in India how for a while Baba perhaps... That was the last, I used to see that Baba treated me in a very different manner than he used to treat me before. I was allowed to go at any time when there was work. I had to look after so many things required by Meherabad people, their provision, their clothes, their washing, their toilet, their everything, including that of Baba. So naturally, I had to go to see the Mandali members there about some work. So and there, Baba called me inside and asked me, "Why have you come here?" I said, "I have come for work." "What work do you have?" I said, "Yes, if you allow me to sit down and speak away and go away." I said, "All right." And I had to just say a few words and go out. When I went out, I started talking with one of the Mandali members, say Dr. Gave, for certain medicines to be brought, or certain doctor to be consulted, some Mandali member was ill, or anything. It may be anything. So immediately Baba sent out a message from inside to say, "Why is Adi standing there? Is he gone? Ask him to go away." See, I thought to myself, it is all right because work, I did not want to disturb anybody. This went on happening, you see, once, twice, 3 times, 10 times, 20. Every time that I went, you see, and I received that treatment in his hands, you see, it started paining me very much and I felt very deeply. Whenever I returned to my room, sit inside and weep. So all those people who work with me, he says, "What is this? This man goes to Meherabad, sees Baba, comes back and goes into his room, shuts up the doors and windows and starts weeping. What is it? It is beyond us to know what it is all about." It went on and on and on. You see, I started feeling very, very deep within me. But I could not go and ask Baba anything. I could not ask a question. Nor could I go and tell anything to anybody at all. It was just between. But after he dropped his body, I realized that the treatment which he gave me was really a blessing in disguise. Because if he had not done that, and if I was personally so much attacked, I was able to stay in the office, suddenly he left us, you see, and do his work at all. I may have gone away, done anything, I really do not know. I couldn't have given a guarantee about myself, but it is only keeping me aloof for the last 5 or 7 years that became a blessing in disguise. I realized after he passed away. Perhaps he's doing something like that. Here,
Here Adi declares, what is attachment with Baba? So much attachment. If that attachment would have continued even after Baba dropped his body, so here Adi says, I don't know what I would have become. I would have left everything. His words are very, very important here. So that's why Baba knows that condition of Adi. So he broke that attachment by keeping Adi for 5 to 7 years away. Though Adi has gone mental torture during that time, but it was necessary for him. That what he realized after dropping the body by Baba. So Baba has cut that attachment. Attachment means the effect when that attachment goes or dies or anything happens last. So they will be suffering too much. That's why Baba don't want Adi to suffer that one, and he cut that attachment and seen that he has continued his work, office work afterwards also. So compassionate father takes care of his lovers. Now Kashi will tell just within 5 minutes. Hand over to Kashi. Avatar MeherBaba ki jai. Avatar MeherBaba ki jai. Yeah, Avatar MeherBaba ki jai. Can you hear me? Yeah. Yes, Kashi Okay. garu, we can hear you. Yeah. ఈ రోజు బాబా సన్నిహిత మండలి శిష్యుడైన ఆదికే ఇరాని గురించి వివరించారు. ఇది మొట్టమొదటి ఒక ప్రయోగాత్మకంగా సారు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు. దాని కరస్పాండింగ్ గా ఆ టెక్స్ట్ కూడా మనతో పంచుకున్నారు. దీన్ని క్లుప్తంగా నేను తెలుగులో మీతో పంచుకోబోతున్నాను. మనందరికీ తెలుసు ఆదికే ఇరానీ గారు బాబా సెక్రటరీ కూడా పనిచేశారు. వారి యొక్క పూర్తి పేరు అర్దేషీర్ కైకిషు ఇరానీ గారు. వాళ్ళ అమ్మగారైన గుల్మాయి ద్వారా బాబా సాంగత్యంలోకి రావడం జరిగింది. గుల్మాయి గారు ఫస్ట్ ఉపాసని గారి వద్దకు వెళ్ళేవారు. మనకు తెలుసు ఉపాసని గారు బాబా యొక్క గురువు గారు, అతను సద్గురువు. ఎప్పుడైతే ఉపాసని నా యొక్క శక్తినంతా కూడా నేను బాబాకు ఇచ్చాను, మీరందరూ కూడా బాబాతో ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా ఎటువంటి నష్టం వచ్చినా అన్ని సందర్భాల్లో కూడా బాబాని పట్టుకొని ఉండండి అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి వారు ఉపాసనీకి కన్నా బాబా దగ్గరికి ఇంకా ఇంకా రావడం జరిగింది. ఇలా బాబా సాంగత్యంలోకి వచ్చారు అని చెప్పారు. తర్వాత ఈ అహ్మద్నగర్ లో గుల్మాయి కైకుషు ఇనారుకుంటారు. ఆ ఇంటికి ఓపెనింగ్ కోసమని ఉపాసని మహారాజు తర్వాత మేహర్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో ఆదికే ఇరానీ గారికి స్కూల్లో సెలవులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ స్కూల్లో సెలవులు ఇవ్వడం జరిగి ఆ ఫంక్షన్ కు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వారితో ఉండడం జరుగుతుంది. ఆదికే ఇరానీ గారికి జబ్బు పడడం జరుగుతుంది. ఆదికే ఇరానీ జబ్బు పడ్డప్పుడు బాబా ఒక నర్స్ ఒక సేవలు ఎలా అందిస్తుందో అలా ఎంతో ప్రేమతో మొత్తం బాబా సేవలు అందించడం జరుగుతుంది. 15-20 నిమిషాలకు ఒకసారి వచ్చేసేసి బాబా అతనికి. ఆ సమయంలో ఆదికి ఎంతటి ప్రేమ అనుభవిస్తున్నారంటే ఈ తల్లి తండ్రుల ప్రేమ, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రేమలన్నిటిని కూడా ఒక కుట్టి తర్వాత బాబా యొక్క ప్రేమను ఒకవైపు ఉంచితే బాబా యొక్క ప్రేమ ఎంతో ఉన్నతంగా ఎంతో పెద్దదిగా తోస్తుందన్నమాట. అప్పుడు ఇంకా బాబా వైపు ఆకర్షితులము కావడం జరుగుతుంది. స్వెప్ట్ అవే అని యూజ్ చేశారు. బాబా యొక్క ప్రేమ కథను అందులో మునిగిపో వివరించడం జరుగుతుంది. ఇది బాబా ఆదిని ఎలా తన దగ్గరికి రప్పించుకున్నారు, ఆది బాబా దగ్గరికి ఎలా ఆకర్షితులయ్యారు అని చెప్పారు. తర్వాత రెండోది ఆది కాలేజీ చదివే రోజులలో పూణేలో ఉన్నప్పుడు సెలవులు వచ్చిన తర్వాత వారాంతాల్లో ఒకరింటికి వెళ్ళేవారు అనమాట. అక్కడ ఒక అమ్మాయితో ప్రేమలో పడ్డారు. ఈ విషయము గుల్మాయికి నచ్చలేదు. ఆ గుల్మాయికి నచ్చలేదు కాబట్టి ఉపాసని మహారాజు చెప్తుంది. ఆ సమయంలో ఉపాసని మహారాజు దగ్గరికి ఆది కూడా వెళ్ళేవారు. ఆదికి చెప్పారు ఉపాసని మహారాజు, ఆ అమ్మాయితో నువ్వు తిరగకు, నీకు అంత మంచిది కాదు అని చెప్తే ఉపాసని మహారాజ్తో ఆది క్లియర్ గా చెప్తారు, నేను మర్చిపోలేను, నేను మాత్రం ఉపాసని మహారాజ్ మాట నేను వినలేను అని చెప్తారనమాట. ఆ సమయంలో ఆ అమ్మాయి పట్ల ప్రేమనే పెద్దదిగా తోస్తుంది. అప్పుడు చేసేది ఏం లేక గుల్మాయి గారు మేహర్ బాబా కూడా అప్పుడు పూణేలో ఉంటారు, ఫెర్గుసన్ రోడ్ లో.
పూణేలో బాబాకు చెప్తారు. అప్పుడు బాబా వింటారు. విన్న తర్వాత ఆదిని ప్రతిరోజు సాయంత్రం కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫెర్గ్యూసన్ రోడ్లోకి రమ్మంటారు. అది 3 నుంచి 3.5 కిలోమీటర్లు అలా వచ్చేవారు. అలా రావడం జరుగుతుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ అమ్మాయిని పిలిపిస్తారు. వాళ్ళ తల్లిని పిలిపిస్తారు. గుల్మాయిని పిలిపిస్తారు. ఆది కిరాణి కూర్చుండబెట్టి తన వీపుని ఇక్కడ ఉంచేసి ఆ సమయంలో ఆ అమ్మాయికి చెప్తారు, ఈ ఆది నావాడు, నాకు చెందినవాడు, అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల నువ్వు ఎటువంటి సుఖము పొందజాలవు అని మొత్తం అన్ని వివరించి చెప్తారు. వివరించి చెప్పినప్పుడు అమ్మాయి వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తుంది. దాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతుంది. అలా తను వెళ్ళిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఆమె ఒక పెద్ద లెటర్ రాస్తుంది. ఇతనికి ఒక ఏం జరిగిన విశేషాలన్నీ ఒక నోటీస్ లాగా పంపిస్తుంది. అలా ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు మ్యారేజ్ చేసుకుంటుంది, జబ్బు పడుతుంది, తర్వాత చనిపోతుంది అని చెబుతూ ఆది కిరణ్ గారు ఏం చెప్తారంటే, అది ఆ అమ్మాయి ధర్మ ప్రకారం అలా నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా బాబానే రక్షించాడు ఆ సంసార బంధంలోంచి. ఆ సమయంలో నాకు ఇదా అంతా మర్చిపోయాను, నేను దాని గురించి ఆలోచించలేదు, బాబా యొక్క ప్రేమతోనే మునిగిపోయాను అని చెప్పారు. ఇలా అది లైవ్ అఫేర్ అయిపోతుంది. తర్వాత మంజిలీ మీమ్ వెళ్తారు. మంజిలీ మీమ్ లో 40 మంది శిష్యులతో బాబా ఆ ట్రైనింగ్ మనకందరికి తెలుసు 10 నెలలు ఉంటారు. ఆ సమయంలో ఆదికి కాలేజ్ వెళ్ళి రావాలి, కానీ కాలేజ్ వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడకూడదు. ట్రైన్ లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు కలిసినా దూరంగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అలా అదే సమయంలో అతను ఏ ఆలోచన వచ్చినా రాయాలి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా వ్రాతపూర్వకంగా రాసి బాబాకు చెప్పాలన్నమాట. అతనికి వేరే పని ఏమి ఉండేది కాదు. ఎప్పుడు తన ఆలోచనలు ఒడిసి పట్టుకొని రాయడమే మొత్తం అలా సమయం గడవడం జరుగుతుంది. కొన్ని రోజులకు కాలేజ్ కూడా అతనికి నచ్చకపోవడం జరుగుతుంది. ఇలా బాబాతో కఠిన నియమ నిబంధనలతో ఆశ్రమ జీవితం అప్పుడే గడవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇలా అప్పటి నుంచి దాని తర్వాత సెక్రటరీ కూడా బాబా దగ్గర 1962-69 మధ్య కాలంలో చివరి 5 నుంచి 7 సంవత్సరాల్లో బాబా తన పట్ల ఒక ఇంతవరకు ఉన్నట్టు సన్నిహితంగా కాకుండా దూరంగా పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆదికి అర్థం కాదు ఎందుకో. మేరాజాదికి వెళ్ళినప్పుడు బాబా అడిగేవాడు, ఎందుకు వచ్చావు అని. ఆది నేను ఇక్కడ పని చేయడానికి వచ్చాను. సరే ఏ పని అడిగేవాడు. ఏ పని కొద్దిసేపు మాట్లాడిన తర్వాత అయితే వెళ్ళిపోమని చెప్పేవాడు. వెళ్ళిపోయి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎవరైనా మండలి సభ్యులతో మాట్లాడుతుంటే బాబా వేరే మండలి పంపించి, ఆది ఇక్కడ ఎందుకున్నాడు, ఇంకా ఏం పని లేదా, వెళ్ళిపోండి. అలా వేరే ఓకే సరే బాబా చెప్ చేయడం అని మేరాజాదికి ఏ అవసరమైనా నేను వెళ్ళేవాడిని. కానీ బాబా మాత్రం నన్ను ఒక కఠినంగా వ్యవహరించడం జరిగింది నాతోని. నేను మేరాజాదికి వెళ్ళి వచ్చేసి ఆ మందిరానికి వచ్చేసి రూమ్ లోకి వెళ్ళేసేసి అన్ని కిటికీలు తలుపులు వేసుకొని వెక్కి నేను వెయిట్ చేయవాడిని. ఎవరికి అర్థం కాకపోయేది. ఇతను మేరాజాది వెళ్ళేవాడు, రూమ్ లోకి వెళ్ళేవాడు, తలుపులు వేసుకునేవాడు, ఏం చేస్తున్నాడు ఎవరికి అర్థం కాలేదు. ఇలా 1962 నుంచి 69 వరకు జరిగింది. తర్వాత నాకు తెలిసింది, బాబా 69లో తన శరీర త్యాగం చేసిన తర్వాత నాకు తెలిసింది, బాబా నాకు ఇంతవరకే ఆ వరం అనేది ముసుగులో వేసిన వరంగా అనిపించింది. నాకు అప్పుడు తెలిసింది, ఒకవేళ అలానే మొదటి నుంచి ఉన్నంతగా సన్నిహితంగా ఉంటే బాబా తన శరీరం త్యాగం చేసిన తర్వాత నేను నిలదొక్కునే కాదో తెలియదు, ఏం చేసే నాకేమైపోయేదో నాకు ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను. బాబా తెలుసు కాబట్టి నాకు అని చెప్తారనమాట. బాబా పట్ల అతనికి అంత సన్నిహితంగా ఉండేది. దాన్ని బట్టి బాబా శరీరం త్యాగం చేసిన తర్వాత కూడా ఆది తన విశ్వ కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్చేట్టుగా చేశాడు. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. Avatar Meher Baba Jai. Now all of us will observe silence for few moments. Praveen, you share the screen.
Avatar Meher Baba Ki Jai. Now we will have prayers. Avatar Meher Baba Ki Jai. O Parvatigar, the preserver and protector of all. You are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and concept, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere. You are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depth. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing the present and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah. Paramatma, Ya Razan, La ilaha illallah. Oh God, we repent. Oh God, most merciful for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought we repent, most especially for every lustful thought and action, for every lie, for all not will, and for all bad, most especially also we repent for every action that has been to us, for every word and deed has another name, and for every wish that fails in your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your beloved God. Help us all to love you more and more and more and more, and still yet more become worthy of union with you, and help us all to hold fast Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ಆರತಿ ಹೇಳಿ, ಆರತಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಡಿ. Avatar Meher Baba Ki Jai. Madi Sachetana
शांति निकेतन शांति निकेतन नमो मेहर प्रभु आरती अपना प्रभु आरती अपना प्रेम अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाना सब कुछ तुम्हें चढ़ाना मुझको सरसा प्रभु आरती अपना प्रभु जीवन की घर हमारे बन जाए प्रभु गति हे करुणा कर लीलाधारी करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ प्रभु प्रभु वाले जीवन में जीवन में आदि अंत आदि अंत काल खुले नयन देखे सवेरा खुले नयन सवेरा तुम मुझ में सजाओ मेरे प्रभु आरती अपना मेहर प्रभु आरती अपना आदि शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो मेहर प्रभु अपना मेहर प्रभु आरती अपना अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार की जय। अवतार मेहर बाबा 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 की जय। बाबा की जय। With this, we have come to the end of the program, and we will Baba. जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। बाबा